les traigo en video sobre Yağmur Yüksel y Barış Baktaş. Todos los details están en mi video, sí. Te gusta, me encantaría que te gustar y te suscribieras a mi canal. Puedes apoyarme más haciendo clic en el botón de unirse a continuación. Gracias y vimos mi video. En el vibrante y avisos impredecible mundo de entretenimiento turco, los corazones se enamoran y se rompen en el ojo público. Esta vez, el centro de atención recae sobre dos figuras. Muy queridas por los fanáticos. Barış Baktaş y Yağmur Yüksel. Una historia de amor que parece haberse cuidado en el pasado. Está resurgiendo entre rumores. Miradas silenciosas y emociones que no se pueden ocultar. Según fuentes cercanas y observations en las redes sociales, Barış Baktaş estaría pasando por en etapa turbulenta. Incapaz de manejar los celos que siente al ver como Yağmur sigue avanzando en su vida con determinación. Éxito y lo más impactante para él. Felicidad aparente. Una dolorosa separación que dejó heridas abiertas. Aunque nunca fue completamente confirmada por ellos, era evidente que otra Barış y Yağmur había una conexión especial. Su química era visible no solo en las apariciones públicas, sino también en los pequeños detalles que solo los fanáticos más atentos podían captar. Sin embargo, como muchas historias en espectáculo, su relación sufrió bajo la presión de los focos, rumors y según los informes, la falta de courage de Barış para tomar decisiones finales. La ruptura silenciosa pero devastadora. Dejó ambos actores en caminos separados. Sin embargo, mientras Yağmur se sumergía en proyectos profesionales, nuevas oportunidades y admirable crecimiento personal, Barış parece haberse cuidado atascado en el pasado. Lidiando con lo que perdió y tal vez nunca apreció completamente mientras lo tenía. Sus publications en Instagram, entrevistas briefs pero significativas y su nuevo la imagen fresca y sofisticada ha captado la atención de los medios. Seguidores y colegas en el mundo artístico. Su más reciente sesión de fotos con un coach clásico, acompañado del titulo Pregunta de septiembre, ha provocado especulaciones sobre una nueva película o proyecto de televisión. Pero más allá de lo profesional, lo que más sorprende es su fuerza emocional. Personas cercanas a la actriz afirman que está pasando por un momento de transformación interna. Y no es la misma Yağmur que esperaba mensajes o explicaciones. Ella es una mujer que aprendió a ponerse de pie.
Valoras y morar hacia adelante sin resentimiento, dicen. Fuente que prefirió permanecer en el anonimato. Barış Baktaş, entre la furia y el remordimiento. Mientras tanto, Barış ha mostrado claros signos de pérdida emocional de control. Según los testigos. Recientemente fue visto en un restaurante visiblemente molesto, golpeando su mano sobre la mesa mientras hablaba por teléfono. Su comportamiento llamó la atención de aquellos que lo reconoció y algunos afirman haberlo escuchado mencionar Yağmur.